Shalom to everybody. סוגיות, שער האהבה פרק ז' מקודש הקודשים, רבי אליהו de Vidas, ראשית חוכמה, התקברה בחברון, עיר הקודש. זכות גדול ללכת לקבר שלו ולהדליק נר. It's a great merit to light a candle in his site in Hebron, and we had the merit to do so. I'm reading from a book that was given to me as a gift by my dear student, the Kodesh Michael Englander, who brought it to me as a gift. So it's an old edition of the book, and I enjoy it. So I want to read from that to learn how to love the Creator. It says like this: בנוהג שבעולם, the minhag in the world, שאדם קונה עבד שיעבדו. When you buy a slave, is to serve you. אופה לו לחם. What does a servant need to do? Need to bake for you, right? If you hire a servant, why you hire a servant? To wash the house, to cook for you, to bake for you. ואני לא עשיתי כן. I didn't do so, because we are the slave of God. אתם עבדיי, you are my servant. ואני הייתי אופה לכם. If we were slave in Egypt, and God redeemed us from Egypt, He's our new master. He's baking for us. How do we know? לחם מן השמיים, the manna. וכן הוא אומר, לחם אבירים אכל, not just regular bread, I give it the bread of the angels. אכל איש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אכלה אותם לפניי. So I want to get rid of them. It's time to kill them. They don't listen to me. What kind of servant is that? אמר לפניו ריבונו של עולם, משה רבנו, Moses say, ריבונו של עולם, God. אתה מעריך אף. What makes you so special, you are מעריך אף. מעריך אף meaning you make the nose longer. But it doesn't mean make the nose longer. The nose representing the whole concept of anger. חורי אף. The אף. That's why in פרשת יתרו, in the Zohar פרשת יתרו, in the reading of the face, it says if you have red next to your nose, in the eyes, you have anger issue. You got to work on that. ועבד, אם היו מעשיו טובים, ויהיה שומע לרע בו, ויהיה רבו מסתכל בו בסבר פנים יפות. Normally, if you have a master and a servant, when the servant behave good, the master look good at him. אין מחזיקים לרבו טובה. You don't give credit to the master. If you have a servant, they do a great job, and you're nice to the servant because of a good job, you're not impressed by the master who do well, because the servant did well. ומתי הם מחזיקים? When do you really respect the owner? בזמן שהעבד של תרבות רעה, ורבו מסתכל בו בסבר פנים יפות. When the servant doing a terrible job, and the master still continue to look good. I have to say that I learned a lesson from a friend of mine in Miami named Daniel Zinker. One time we've been served in a restaurant in a terrible way, and Daniel Zinker teach me, this is our test to be nice. Also in Yerushalayim, in Kodesh, we're getting a gift for Tu B'Shvat, some fruit, and the one who delivered that thing was not doing what he meant to be doing, and we as family decided to let go of it, as we have to be tested. It's a test. כך אתה אל תביט בקושי עורפם. That's why I say Moshe Rabbeinu to God, do not look at Bnei Israel and what's wrong with them. שנאמר בדברים, אל תפן אל קושי העם הזה. Do not look at what they do wrong. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בשבילך אסלח. For you, Moshe Rabbeinu, best lawyer, I'm going to forgive them. להם שנאמר, ויאמר השם סלחתי כדבריך. I will forgive them, like you say. וסמוך לזה פירש שם שכל הדברים שהאב חייב בבנו, עשה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. Whatever a father has to do for his son, God did for us. האב חייב לבדות, ללמדות תורה. The father has to make sure that his son study Torah. לסוכו ולהלבישו, to make sure he has shower and he has clothing to wear. כל אלו עשה עם ישראל. All of that thing God did with Israel. And here it's a chance to do the halacha of a father.
Halacha of a father, by the way, part of love the neighbor as yourself is with your family, by the way, with your wife and with your children. It's considered love the neighbor as yourself. If you don't have it with your children, something is wrong. Today, early morning, somebody say something about how parents deal with the kids, because most parents don't care about their kids, shidduch or food and all this and that. And I think we all need to learn to do more for our kids, because that's the test of love neighbor as themselves. אמרו במדרש, בפסוק בשמות, ואתה הרם את מתך בעניין קריאת ים סוף. We just read it in בשלח, and you raise your hand, or raise the mate, the staff, and splitting the Red Sea. שאמרו רבותינו זכר ש10 ניסים נעשו בו. 10 miracles happen. זה לשונו. י' ניסים נעשו לישראל על הים. 10 miracles happen on the ocean, on the Red Sea. המים. הים נפקעו המים ונעשו כמין כיפה. The water was not just split, it became like a חופה, like a canopy. שנאמר בחבקוק, ג' י"ד, פרק י"ג, פסוק י"ד, נקבט במתיו, נחנק לשניים, it split to two. נטה את ידך על הים, ופקעו, נעשה יבשה. It split and the land dry, שנאמר ובני ישראל הלכו ביבשה. The Israelite was walking on the land, but יבש is also mean dry. נעשו כמין טיט, it become like cement, שנאמר דרוכבה בים סוסיך חומר מים רבים ונעשה פירורים. And whoever tried to write become crumbs. אתה פוררת בעוזך ים. You take the ocean, take the Red Sea, make it like crumbs. נעשה slime, become like rock. שיברת ראשי תנינים, you destroyed the crocodile על המים, in that water. נעשה גזרי גזרים, the oil was cut. שנאמר לגוזר ים לגזרים, you cut it like with the scissor. נעשה ערימות, it become bunch and bunch. וברוח אפיך נערמו מים, because it's all in the word as ישיר, it's written all the miracle that happened. נעשה כמו נד, שניצבו כמו נד נוזלים. It's written also that the water become like ice, they stop. יצא להם מים מתוקים מתוך מלוחים. And whoever want to drink water, it was sweet water coming from the salty water. ויוציא נוזלים מסלע. Also, he took water from the rocks. קפא הים משני חלקים ונעשה כמעין גולם. And it become like ice. מראה של זכוכית. It was like a glass. שנאמר כפו תומות בלב ים. עד כאן לשונו. עוד נסתכל לבחון מעשה הנס. Let's understand the miracle שנעשה להם בירדן. When it happened to them in Jordan. בכניסה לארץ. When they crossed from the Jordan River. It's say in סוטה, פי זין. It's say in גמרא in סוטה, פי זין, שם. וכמה רוחבן של מים. What's the רוחב? What's the width of the water? י"ב מילין. על י"ב מילין כנגד מחנה ישראל. It's not like mile, but it's a long distance. 12 distance. Why 12 distance? The measurement is like mile. Is the camp of Israel. אמר לו רבי אלעזר לרבי שמעון לדבריך, וכי אדם קל או מים קלים עבה? How they crossed that? Was they floating? They were light? Or the water was easy to go to? אומר מים קלים. Maybe you said the water was easy. אם כן באים מים ושוטפים אותו. Then if the water is easy to cross, then a lot of water come and wash them. אלא מלמד שהיו מים נגרשים, קיפים, על ידי קיפים יותר מ300 מייל, עד שראו עוד כל מלכי מזרח ומערב שנאמר, ויהי כשמוע. Saying Yeshua, when Yeshua brought the people into Israel, the whole nations heard about it, that the water distance away from the Israelite. עוד בסיפור הנס, אמר לקמה, תנו רבנן, כיוון שעלה האחרון שבישראל
מן הירדן, חזרו המים למקומם. It happened in the Jordan River. When they crossed the Jordan River, where today they call this place Kasar Eliyahu. There's a church there, there's memory there. Because the last one of the Israelites crossed the Jordan, the water came back. ויהי קהלות הכהנים, נושא ארון ברית השם, מתוך הירדן. It was the Aron, the Ark, the Torah, the כהנים were carrying it. כעתי, נמצא ארון ונוסף מצד אחד. It was the people who carried the Torah from one side, וישראל מצד אחד. אחר, נשא ארון נוסף. In a way, the Torah carry the carrier. ועבד שנאמר, ויהי כאשר תמו כל העם לעבור, ויעבור ארון השם והכהנים לפני העם, ועל דבר זה נענש עוזה, שנאמר, וישלח עוזה אל ארון האלוקים. What happened? Everybody crossing the Jordan, and in a way it doesn't make sense how they do it physically. So it's a way the Torah carried them. And Uzzah, why was Uzzah punished? It's a kishamto abakar. It's written that he saw that the Torah was about to fall from the carriage that was carried the Torah, and he was vayishlach yado el Torah kishamto abakar. He thought it's going to fall. ויחז בו kishamto abakar. ויחר אף השם בעוזה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עוזה, נוסף נושא עצמו. He said the Torah carry itself. God said to Uzzah, you need to know the Torah itself, it carry itself, it's floating. The Torah was floating. It doesn't need to carry. Yes, but you want to carry the Torah, carry the Torah. But you need to know the Torah carry you. ורבותינו עליהם אשר לא תקנו לנו ברכת שהכל נהיה בדברו. And that's why the rabbis teach us, the חכמים, the Sanhedrin, אנשי כנסת גדולה, teach us to say the ברכה שהכל נהיה בדברו. ובורא נפשות. And to do בורא נפשות after that. Why? When do we do that? שהכל נהיה בדברו? על שתיית המים. Why we have to say שהכל נהיה בדברו, ask Rabbi Eliyahu de Vidas בשער אהבה, when you drink water? What's so important about water? כדי שנזכור הניסים שנעשו לנו על המים. Because the miracle that happened to Am Israel, to the Israelite, was on the water. I know we don't appreciate water, but you need to remember that. ואחי, מוכח, ואלה הדברים, מדרש רבה, בפרשת עקב, דברים ת' א', שמע ישראל, אתה עובר היום את הירדן. Why in עקב? God is talking to us about אתה עובר היום את הירדן. You are crossing to the Jordan. הלכה, אדם ישראל ששותה מים לצומאו, אומר ברוך שהכל נהיה בדברו. That's why it's הלכה, it's a law. When you drink water, you have to do the ברכה שהכל נהיה בדברו, and remember the splitting of the Red Sea, and remember the Jordan River. You have to remember everything that happened with water. נהיה בדברו. רבי טרפון אומר, רבי טרפון said, I love רבי טרפון, בורא נפשות רבות וחסרונם. He's supposed to say, בורא נפשות, the one who create nefesh, a lot of nefesh, and whatever they need. Rabbanan Amrei, you understand, we're bringing everything from the Talmud. Did I say where the Talmud? I think it's Sota, right? Amrei, בורא, כל הניסים, Rabbanan said, all the miracles שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל, לא עשן אלא על המים. Did you know, said the Talmud, all the miracles that happened on the water. כיצד? עד שהם במצרים עשה להם ניסים. Miracle happened. ביאור, אמר רב יצחק, היו המצרים וישראל הולכים. The Israelite and the Egyptian walking, לשתות מים, to drink water, מהנהר. המצרי שותה דם וישראל שותה מים. Don't you see the whole miracle of Am Israel is in the water? Don't you see? I mean, it starts in water. So everything you do is in water. The Egyptian come to drink, he take a glass from the Nile, is blood. The Israelite take a glass, is water. וכשיצאו מצרים, לא עשה הקדוש ברוך הוא ניסים, אלא אל המים, עוד פעם. When they came out, I mean, God could not do a miracle. Okay, we're going to work on flying. Why water? יש פה סוד. And God make the water again miracle. מניין שנאמר, הים ראה וינוס. The sea saw them and he ran away. ומה ראה?
What did he see? Why is the sea, the Red Sea, saw the Israelites and ran away? מה ראה? רבי נהוראי, I have one of my students, last name is נהוראי, no coincidence. רבי נהוראי אמר, שם המפורש. רבי נהוראי they say the שם המפורש. שם המפורש meaning י' כו' במילוי. מילוי usually יודין. mean י' ו' ד' י' ו' י'. I'm sorry, ו' י' ו' י', or it's י' ו' ד' A א' ו' ו' A א'. Depends on what שבע. היה חקוק על המטה. The stuff is the name of God. ונקרא in עין, meaning a part, שנאמר, ראו חמיים, יחילו. They were scared. באו למרה, continue, when they come to the place called מרה, bitter. כשעלו מן הים, והיו המים מרים, they come to drink the water is bitter. עשה שם להם ניסים, מן העין שנאמר, ויורו השם עץ בסלע. ויורו השם עץ. He took the water from bitter and make it sweet. He put tree, שם שם לו חוק ומשפט וכו' וכו'. בסלע with the rock. עשה להם ניסים במים with the rock. Hit the rock. Then water will come out. ודיברתם אל הסלע. Then he said to משה and Aaron, talk to the rock. And water came out. בבאר עשה להם ניסים ואמרו שירה. עלי באר. When I say to the באר, to the well. And water started to come out in the desert. And the well was travel with them. שנאמר, אז ישיר ישראל, אמר להם משה, והוא יודעים כל הניסים שעשה לך הקדוש ברוך הוא, לא עשה אלא על המים. משה רבנו told them, you need to remember guys, all miracles that happened to you was on water. אף בשעה שתעברו את הירדן לירש את הארץ, עתידו לעשות לכם ניסים בימי הירדן. You need to know all the miracle your God is doing to you is on water, even when you cross the river of Jordan. ומה יש לדקדק במאמר הוא פשוט, כי מה קשר במה שהתחיל הלכה אדם מישראל שותה מים לצומו עם פסוק שמע ישראל. What is the connection of water to שמע ישראל? וקשר הבנן אמרי בא וראה כל הניסים שעשה עם הברכות הקודמות, בפרט בורא נפשות רבות. אלא העניין הוא כי בעל, המאמר הרגיש בפסוק, כי מה בא ללמדנו משה ואומרו, אתה עובר היום את הירדן. Why is the old thing of שמע ישראל? Because it starts, שמע ישראל אתה עובר היום את הירדן. Listen, you are crossing the Jordan River. Is it, Moshe Rabbeinu couldn't come with more things than just crossing the water. כוונת תירוץ קושיה, וזו היא, מה שנאמר בסוד המאמר, הכוונה היא שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות להם ניסים במי הירדן. God is giving us a hint about the future. The miracle will truly happen in the Jordan River, in the water that's coming from the Jordan River. וכדי לפרש עניין זה, הוא הוכרח להקדים כל הקדמה הזאת. ואמר, הלכה אדם ישראל שותה מים לצומו, מברך שהכל. והיא כמודנו ורבות לנו שתם, מה תקנו ברכה זו למים, בנוסח זה שהכל נהיה בדברו. ולא פרטו, בא המים כעניין שאר הברכות, בורא פרי העץ, והראוי שאומר שברא המים. All the ברכות that we do is בורא פרי העץ, because it's come from the tree. עץ mean tree, האדמה, because it's come from the land. Why we don't do on the water, בורא פרי המים, בורא המים, that God created the water. Why we say שהכל נהיה בדברו, the translation הכל, meaning everything, נהיה, made, because he says so. So that's a question. ועוד רבי טרפון אומר, רבי טרפון continue say, בורא נפשות. And Rabbi Tarfon even say what we're supposed to say in the end of drinking the water, בורא נפשות וחסרונן. The one who create all the נפשות and whatever they miss. למה רבי טרפון ישמענו עניין זה? Why is רבי טרפון bringing it? במים יותר משאר הדברים. Why is רבי טרפון is so busy about the last blessing, בורא נפשות? וכפי הדין, כל דבר שתחילתו שהכל יקון דברים שאין גידולה מן הארץ, ובוא מברך בורא נפשות רבות. And the laws, the halacha said, whatever you do a blessing on something that is not גידולו מן הארץ, יש לו שהכל מדברו. For example, mushroom, what is mushroom? אין גידולו מן הארץ. It doesn't grow on the land, so it's שהכל. בברכה היא שהכל. ועוד נוסח, בברכה של בורא נפשות רבות וחסרונם, היא ברכה כוללת. And also, if you look at בורא נפשות, it's too general, שהכל נהיה בדברו. Also, the blessing is, everything is made by him. Of course, everything made by him, but you can say it on the apple. And also, בורא נפשות וחסרונם. It's very general, it's not specific. על מחיה, על הכלכלה, you say something. וכן כתב הטור. The tour was בעל הטורים.
Rabbi Yaakov Balaturim, the whole idea of the halachot, we have stages. I mean, Shulchan Aruch was the last thing. I mean, there is after him the Ramah and all this and that. But before that was Shulchan Aruch. Before that, there is the Turim. I mean, the Rambam. Then we have the Turim. So you have, our halachot was established. So the Tur, it's סימן רשות שפירש בורא נפשות ובורא וחסדם וכל מה שחסרים. So everything that the nefesh is missing, because the nefesh is the lowest level of the body, so whatever is missing. וכתב רבנו יונה, שום לשאול כל מחסוריך עליי. Rabbi Yonah explained that everything you're missing is on me, meaning I will take care of it. שהכוונה הצורך ועל כל שאר הדברים שברא בעולם, שלא בן לתענוג להחיות נפש כל חי. Meaning the blessing, mean everything that give you a pleasure that you miss, it's the job of the Creator to take care of it. So that's why after you drink water, you say it. And you also say it after meat or after chicken. ברוך היה עולמים. על כל מה שברא הוא דבוק עם סוף הברכה. אם כן נחזור לקושייתנו, שכיוון שהברכה הזו היא ברכה כוללת, למה? If it's too general, why נזכר פירושה על המים? Why is it connected to the water? So why is it specific, the whole argument in the Talmud is about water? שתי קושיות אלו כוונו רז"ל. And these two questions, רז"ל, רבותינו זכרונם לברכה asking, לתרץ, to answer it. ואמרו רבנן, בורא, come and behold. כל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל לא עשן אלא על המים. It's very important to remember that, guys, מסכת סוטה. Very important to just put it in the brain. All the miracle that the Creator did to עם ישראל was on the water. וצריך לדקדק בדברים אלו, שאי אפשר, בשום פנים להבינם כפשוטם, we cannot truly understand it's easy. שהרי כמה ניסים נעשו לישראל שלא היו על המים. If we have to raise the truth, a lot of miracle happened that was not include water. אם במצרים, Egypt, חטא מכות, לא היה בהם חלק למים. 8 of the plague was nothing to do with water. כי הם מכת דם ומכת הברד. The only thing that has water in it is מכת דם, the blood, and the hell. Because the hell is kind of water from above. It froze. ואחר כך, עמוד הענן, יומם, the pillar of what we call cloud in the daytime during the desert, ועמוד האש, and the pillar of fire during the night. ונתינת המן, the manna, והסלב, and the slav, how you say slav? I forgot for a second. It's like the chicken, small chicken that fly. Hawk, not hawk. No, it's not pigeons. Queens? Not queens. No. Quill. And the quill. Quail. And the quail. ונתינת התורה, the Torah was giving in fire. מלחמת עמלק, finding the עמלק. מלחמות סיחון ואוג, finding סיחון ואוג. So many miracles. אלישע and אליהו, it was not water. אלא בלי ספק הכוונה הוא שכל הניסים שנעשו, לא נעשו אלא על צד החסד. Wow. The whole idea of remembering the miracle on the water is not about the physical water. It's because water represents chasadim. Water represents kindness, chesed. That's what the water is. החסד הפשוט. והמשיל לנו במים, but he used example of water. שהמים הם קיום העולם, because the water is what makes the world exist. המקרא מים בעליותיו. Like it's saying תהילים, that God is creating water. וכתיב שם, אמרתי עולם חסד יבנה. It's also say there, I say, God said, I mean, King David wrote it, that the world will be chesed, will be only kindness. לכן אי אפשר לעולם בלי מים. That's what the world cannot do without water, because it's all chesed. ולכן הביא כל הניסים האלו שנעשו במים, שכל הניסים בעצמם מורים על הצד החסד. It's to show you that all the miracles that happened because of water, to show the kindness of the Creator. כיצד ביאור ישראל שותה מים והמצרי דם, הרי צד החסד, זה קשר בגבור, הדם. Because blood, which is left column, which is red, the Egyptian is drinking blood, and you drinking water. למצרי ושאר החולקות מבואות הם. ואמר בסוף המאמר, אף בשעה שתעברו את הירדן, שלא תאמרו שלא נתעשת במידת החסד, אלא על בואם לארץ. Even when you cross the river, you're going to see still chesed, meaning don't doubt yourself that the chesed was only working till the Jordan River. It will continue after. וכן יש ראיה בויקרא רבה, ונתתם כל עץ מאכל, you should plant tree for food. That's why it's a big mitzvah in Eretz Israel, if you have land, to plant tree with fruit. לזה ישמענו שאפילו בעברם את הירדן לרש את הארץ, צד החסד הוא ההולך שם. Even when you conquer the land of Canaan,
water or chesed will be with you. As it says in דברים, I think it's then עקב אתה עובר היום את הירדן. כי מלאת אתה מיותר, שכבר אמר שמע ישראל. It's saying עקב, already שמע ישראל, אתה עובר את הירדן. Why it say אתה עובר? already talked to them. שהיה ראוי שאומר להם, אתה עובר. אלא הכוונה היא על מידת החסד. It's talking about the חסד, הנקרא אתה. It's talking about the חסד, the kindness. אתם, it's the old books I'm trying to see there. I think what it's written, אתם כהן לעולם? It's there, אתם כהן? אוקיי. אתה כהן לעולם. אתה כהן לעולם. הוא העובר אתכם את הירדן לעשות לכם נס במי הירדן, to make miracle in the Jordan River. ואתם שהתייחסו הנסים אל החסד, מפני כי הנה הוא שינוי הטבע, והטבע עולה כמניין אלוקים. If you take the word טבע, is אלוקים, the same גימטריה, 86, והוא מידת גבורה, in this גבורה, because אלוקים is גבורה, משתמש במידת אלוקים. התחתון, ובריאת העולם הייתה בדין, that's why בראשית ברא אלוקים, also דין, also judgment, ברא אלוקים. אף ידי הסדה הארץ ומינית הפכה שמיים, נמצא כשינוי הטבע הוא מצד החסד. So the whole changing of nature is with חסד and kindness and רחמים. ומידת צדיק נקרא נס, וכן פירש בתיקונים. ונראה לי מפני שסודו, כי בכל השמיים ובארץ ועולה, כמלן מה אדוני, וייחוד זה מצד החסד, דיינו אלוה, אלוקי פירש פרשת ויקרא. So we understand what Rabbi Eliyahu de Vidas is telling us. That what Rabbi Eliyahu de Vidas is telling us is the whole idea of the reason we say Baruch שהכל נהיה בדברו, בורא נפשות, is to understand that the water is representing chasadim. And the whole idea of the chasadim, if we look at it, is truly to get into places that the kindness that the Creator do with us. Even it took us as slave, is taking care of us. Even it took us as son, is making sure that we study Torah and everything, and we're teaching us and take care of everything. That's a chesed of the Creator. Because of that, a person has to develop some love. Unfortunately, we can fall, as Rav Ashlag writes many times, into avach aluta, meaning you receive so much love that you start not liking the person who gives you love. It's some type of bird of shame. And we have to find a way within us to have appreciation and gratitude so we can love the Creator for everything He does to us. Thank you so much.